Okay, once again. Welcome everybody, willkommen, karibu. I'm very happy that you're here on the second night of the Translationale Berlin 2023, our third edition. And we have a very specific event today, and I'm delighted and honored and proud that that we can do that, and that is a translator's portrait, kind of event that we have had also in the last Translationales, but now that's a very specific way because we have a portrait of Ouma Katrina Esau. She's a citizen of South Africa, and she's there. She will join us from Uppington. And she's the last fluent speaker or native speaker of a language that I cannot pronounce, but the competent people on the stage will do that, probably something like nu. And I'm very happy that, I just mentioned the people on stage, that Tom Güldemann, Christfried, Naumann, and Markus Riedel are here. They are our partners from the Seminar for African Studies of Humboldt-Universität, of the Institute for Asian and African Studies. And I'm very happy that you're partners. They also took care of some of the posters that you see in the big exhibition downstairs. So Tom Güldemann, whom you see on the left side, is professor for African linguistics and social linguistics at Humboldt-Universität here in Berlin, and he's very much interested in the Bantu family of languages, and he's working on documentations and descriptions of Khoisan languages, and he has researched the language we are talking about today. And with the book, The Languages and the Linguistics of Africa, which appeared in 2018, he gave an overview, and his colleagues gave an overview on African linguistics. And in the middle, you see Christfried Naumann. He's also a scholar of African studies. He studied in Leipzig and in Cairo and in Nigeria, and he did a PhD on the phonology of the Berber language Sivi, if I pronounce it correctly. And then he was working at the Max Planck Institute for Evolutionary Anthropology in Leipzig, working on Ta, a language from Namibia and Botswana. And then he moved to Berlin to teach at the Seminar for African Studies. And now he's teaching particularly Setswana and Afrikaans. And I'm also particularly happy on the right side to welcome Markus Riedel. Markus Riedel is a PhD student at that very institute, working also on the language Ta. And I have to tell you that I thought Afrikaans, this is the language that Ouma Katrina Esau will talk today, is so well known, and there will be many interpreters translating directly or simultaneously from Afrikaans to English, and we literally didn't find anybody in Europe being available. So Markus Riedel is not a professional interpreter, let's say that, but he agreed to translate it consecutively. So we will hear Afrikaans, but then you will hear the English versions. Whoever is incapable of speaking Afrikaans, understanding it as me, you will hear the English version. So welcome, and first we will have a video of Gina Mlope. Sorry, first of a video of Gina Mlope. It's a kind of praise video dedicated to Ouma Katrina. Thank you very much, enjoy the evening. Sanbonani, Molweni, greetings all the way from the southern tip of the African continent. My name is Dr. Güldemann Mlope. I wish to share a story with you, a story that comes from the first peoples of this land, and it was written by Queen Katrina of the Ngu people. The story comes from a long, long time ago when animals and people used to live together in a place known as the Kalahari, Kalahadi. When they lived in those places, they usually got along very, very well. Animals and birds and human beings, they always found ways of celebrating life together. And the hunters, the men, went out hunting using bow and arrow. They knew exactly how to track the animals as they hunted. They also came back with food to cook in beautiful clay pots that were made by the women of the Ngu community. And time went on, and they enjoyed making the most exquisitely beautiful clay pots. But one year, a big, big storm came. It came slowly from the sky and hit the place where they lived again and again, and everything was destroyed. The places that they loved could not be habitable anymore. And so the Khoi and the San people, they left
And the animals remained. They were scattered, but sometimes they did find time to get together. Many years passed, and one day, Ostrich was walking around looking for something to eat or some water to drink. Same day, Tortoise was walking around looking for some nibbles, looking behind some bushes under that rock over there, when suddenly he stopped dead in his tracks. What was that? It was the most exquisitely beautiful clay pot, well decorated. It had been made, of course, by the Khoisan people who had lived there in the Kalahari many years before. He said, "Whoa, this is beautiful. I love it, and I know my wife will love it as well." And he stopped and thought, how am I going to get it home to my wife? He was still thinking like that when suddenly, out of the blue, suddenly there was an ostrich right in front of him. And the ostrich looked around and he saw the clay pot. He was looking at it. "This is mine. I want it." Tortoise said, "No, it is not yours. It is mine. I found it first." Ostrich smiled cunningly. "Okay, Tortoise, let's do it like this. There's a way of solving this dilemma. You know, if we have a race and the one who wins gets to take the pot home, don't you think that's an easier solution?" And he said this knowing that he had speed, that he could easily run and win the race, hands down. And Tortoise looked and nodded, and he was seeing right through the tricky mind of the ostrich. He said, "Yes, let's do it." And so they decided which route they were going to travel. They decided where the finish line would be. And that evening, they started their race. And on your marks, get set, go! Ostrich set off at full speed like a race dog. He was running and running and running and running. And finally, he thought, I can take a break. Tortoise, I know. He is nowhere to be found. He caught his breath and he looked around and looked around. Where are you? Hey, Fudu, Tortoise, where are you? And suddenly there was a voice behind him. Huh, Ostrich, I'm here behind you. Don't tell me you can't see me. How did you get here? Before Tortoise could answer, he started running, making as much of a distance between the two of them. And finally, he was too tired, he could hardly breathe. He stopped again and he thought, that's it. There's no way that slow Tortoise can catch me. And as he stood there trying to catch his breath, suddenly there was a voice behind him. Ostrich, I'm here and you are here. How amazing. And he looked. How did you get here? I ran just like you did. Ostrich ran again. He ran. It was midnight, past midnight, towards dawn. He found a place to rest now. I mean, this was too much. He was even thirsty. He sat down. And there's a tortoise behind him. Tortoise, how did you catch me? Tortoise didn't answer, just smiled. He had to run. And as he was running and falling and running, suddenly he saw right at the finish line, there was Tortoise standing there smiling victoriously, waiting for Ostrich to come to the finish line. And he was furious. This is embarrassing. Really embarrassing. It's a disgrace to be outsmarted by a tortoise. How did a tortoise run so fast? But it was no use asking that question because Tortoise was already at the finish line. And all around were other tortoises. Nieces, nephews, uncles, aunts, grandparents, all the family of Tortoise were standing there cheering him for his victory. He was very, very sad as he walked away, Ostrich, feeling sorry for himself. And he said, I know I've got speed. I don't understand how you won. Tortoise said, yes, I agree, you've got speed. But me, I've got a mind, a sharp mind. It helps to be clever, to be able to think. And so it was that Tortoise had talked to his whole family as they were planning the race. He made all the way to the finish line. And every single time Ostrich stopped, another tortoise was there.
I'm right behind you. Every single time you stopped, I'm right here behind you. How come you can't see me? He couldn't tell between one tortoise and another. He thought it was the same tortoise. And so he was outsmarted. And the tortoise asked his family, all his family, to help pick up that beautiful, beautiful clay pot and took it all the way back home. That's where I rest my story. From the Ngu people, retold by Queen Katrina. No. Yeah, unfortunately, today it's hard that. Unfortunately, these beautiful stories can only be told in English because most of the languages in South Africa, once spoken by the San people, have died out. So Katrina, as you will hear tonight, is the last speaker of one language out of many which are attested by early records. I worked in the late 90s, started to work with Katrina Esau to document the remnants of that language, so that's why we know each other from work together. And this also brings us together because we still work on other similar languages in Botswana and Namibia. I think you will hear more about this language. Just want to add, just as Marcus is not a professional translator, we are not professional moderators, so we still hope to bring up here a nice conversation. Now a video. So, Koinkia, Ouma Katrina, ons ken mekaar goed van al die werk wat ons gedaan het oor die Ngu-taal. So, ons is baie blij om hier die gesprek met u te kan voeren. U staan algemeen bekend als Ouma Katrina. Mag ons in hier die onderhoud en aanspreken als oma? Ja, ik word aangesproken als oma. Ouma Katrina. Okay. Ouma Katrina Esau. Yeah, so I'll translate now. We are very happy to be here and be able to talk to you today. And we are asking, you're generally known as Ouma Katrina. May we talk to you instead of the, yes, may we talk to you as Oma? And she answered, yes, we may talk like this. This is how she is known, Ouma Katrina. Koinkia, Ouma Katrina. Ik wil beginnen om voor u te vragen. Ons wil nu die vraag voor u vragen, wat ons voorbereid heeft. De eerste vraag wat ons heeft is, hoe zien oma uzelf? Wat een rol speelt u in termen van die Ngu-taal? Wat een rol zien u uzelf speelt in verhouding tot die Ngu-taal? Ja. Ouma Katrina, Koinkia Kakikaba. Ik zal het eerst vertalen voor die mensen. Nakaba. Akaba, baie goed, ja. I asked her, how are you? And yes, just told her I will translate for you. So the first question Christfried Naumann asked is, how do you see yourself generally? And in what role do you see yourself in relation to Ngu? Ja, ik zie maar net, ik kan amper zeggen, ik zie me net, ik is goed om die Ngu-taal, om mijn Ngu-taal te doen. Want dat is, als men net ik wat nou die Ngu-taal praat, zoals ik zie uit daarvoor. En ik is trots daarop. En dat is hoe kom ik nog vandaag die Ngu-taal praat. Nog vandaag die dag,
had ek aangegaan met die moedertaal. Ek is besig om die kinders te leer, ek is besig om groot mense te leer. Want ek is nou al baie oud, nee. En nou is ek bang. Ek word nou te oud. Maar ek praat nog moedertaal. So ek is nog tevrede om die moedertaal te praat. Ek sien nog uit daarvoor. I hope that I remember everything. Ouma Katrina said now she's very old, but she still speaks the new language. She taught it to children and to young people, and she's very proud of her new heritage and her language, and she's very proud of teaching the new language to children. Did she say anything else? Ja, excuse, Ouma Katrina, misschien kan oma af en toe een beetje een kort pauze maken, dan kan ik beter vertalen. Alsjeblieft. Nee, maar jy het nog goed vertaald. Ik heb het goed, ja goed. Je hebt goed vertaald. Goed, baie dankie. Oké, oma, waar het oma groot geworden? En het oma zijn gezin van altijd af op een plaats gewoond? Ik heb in die plaats geboren. Ik heb in die plaats geboren, in die plaats groot geworden. En ik heb helemaal een groot mens geworden in die plaats. Ik heb in die plaats man gevat, kinders gekregen. Toen ik in Appington kwam, toen weet ik het om, toen ik amper mijn hele kinders. Toen weet ik al amper mijn hele kinders. Ik heb in Appington net 2 kinders gekregen. Van die 10 kinders, 11, maar 10 kinders. Zo, ik is een plaatsvrouw, een galerievrouw. Ik ken die duinen en die straten en alles. Ik heb daar gelopen. Yes, so the question was, where did Ouma Katrina grow up? How long has she been living on the farm? And she has been born on the farm. She has grown up on the farm. She got all her children on the farm. She spent basically her whole young life on the farm. Yes, and then she went to Appington, which is a town in the Northern Cape in South Africa. Van waar het oma sy oors afgekom? Het u oors Nuttaal gepraat? Het hulle alle twee albei Nuttaal gepraat? Al twee het Nuttaal gepraat. My ma het hier in Appington, hier in die Kalahari, het my ma gebore op 'n plaas. En my ma het van Appington af, van die Kalahari af, so deur die Kalahari getrek, met die ouers. En so omtrent naby Appington gekom bly. En dis waar my ouers maar groot geworden en hulle ook in die Kalahari en so het hulle ook dan later Appington toe gekom. Maar op die ou daar, my pa het van, my pa kom van so van sy wese kant af, so van Appington, heeltemal van Appington sy wese kant af. Nie eintlik Appington nie, af sy wese kant af. My pa was hier in die ek vergeet maar, is so van Appington van Kalahari af. Sy wees af Kalahari, toe weer die kant toe getrek hier na die Swartlandse kant toe. Maar so het my pa daar gebly en vrou gevat en ons het daar gebore in die Kalahari. Yes, so where did Ouma Katrina's parents come from? And did they speak Nu, both of them? Yes, and her parents were born in the Kalahari Desert, and then they came from southwest towards the direction of Appington. And
Was hat er danach noch gesagt? Sorry. Father. Okay, ja, okay. Okay. Nou op My die pa, Ja, vertel alsjeblieft. my pa het baie tale gepraat, maar my pa se ma as 'n moedertaal gepraat. My pa se ma as 'n Boesman. En die pa is ook 'n Boesman, maar ek weet nie, as sy ma Joanna gewees of so nie. Maar hulle is daar deur mekaar, maar my pa hulle praat moedertaal. My ma se ma praat moedertaal, my ma se pa het moedertaal gepraat. So, daai is stands voor Bushmans. Hulle het alman moedertaal gepraat. Ons het nie ander taal gepraat, ons het Afrikaans aangeleer, maar ons het net moedertaal gepraat. So Katrina Esau's father spoke many languages. Her father's father spoke Nguni and was a real San or Bushman. And so her father also saw herself as a Bushman. And also her mother's mother and her mother's father, they also spoke Nguni, all of them. So they all spoke Nguni with each other. And only later on, Katrina Esau learned Afrikaans. Ja, Oma, hoe was die verhouding met die boeren op die plaats? Was dit die reden waarom u Afrikaans geleerd hebt? Ja, die boeren was altijd kwaai met ons oor die taal. Hulle sê dit is 'n lelike taal, ons moet nie naby hulle 'n lelike taal praat nie. So toe ons kinders is, het ons altyd, dan moet ons maar net by ons huis bly. Maar die ma werk in die kombuis, die ma moet in die kombuis loop werk. Nou, dan gaan ons kombuis, na ons ma toe kombuis toe. As ons daar kom, dan vra ons nou brood, as ons honger, ons is maar honger. Maar as die ou baas daar kom, die ou boer, dan jaai vir ons weg. Sê, gaan huis toe, julle kan nie hier so staan nie. Hier kom staan en hierdie lelike taal hier staan en praat nie. Nou, daar word ons bang, maar ons wil nie loop nie van ons is honger. Nou sê hy vir my ma, Dat is het probleem, ons kan niet voor u horen, nie. Okay, I will translate in the meantime. What was... Yeah. Okay. Maybe have you muted yourself? Maybe there's a. Okay. Ja. Ja. Excuus toch, daar is niet, ons kan niet voor u horen, nie. Het is misschien in die rekken naar. Hallo. Alme? Sorry, ons kan niet voor u horen, nie. Misschien in Zoom is daar een probleem. Okay, so I will translate in the meantime. Yes, what was the relation with the white farmers where they lived and had to work? Was the question, and she told about the language that they wanted to speak Nguni at their home because it was their mother tongue. But the white farmers said, no, this is a bad language and you don't speak this language. And so they talked very negatively, very badly about the Nguni language and forbade them to speak the language. And when the children were at home and they asked their mother, Mommy, I'm hungry, in their mother tongue, and the white farmer would hear it, he would shout at them and they would become really angry and she would become afraid as a child and they would hide from the farmer. Yes, and so, Nguni has been forbidden for them and they were forced to speak Afrikaans only. Kan ons probeer of ons weer vir u hoor? Ons het nog nie die klank nie.
she's speaking, then possibly there's a problem with her. Yes. Yeah. Our system's Ja. Ons hoor nie vir u nie. Ouma, kan u vir ons hoor? U hoor vir ons. Maar daar is glad nie klanke nie hier. Wat is die naam van haar manager? Alma? Almi, ja? Almi Zwart. Almi Zwart. Almi Zwart? Kann Almi Zwart für Oma? Okay. Ja. Okay. Hallo? Ja. Ja. Ons hoor weer. Daar is hij. Goed, dank. Daar is hij. Okay. Nou, dat was ons probleem. Die boeren was 's nachts aan kwaai. Maar ons het maar aangegaan met mijn ouders, dus bij de huisjes, daar praat ons die taal. Want ons ken net die taal. Praat ons taal en daar was baie boesmans geweest in de jaren. Maar nou toen ons groot wordt, toen moet ons net Afrikaans praten. Dus nou die Afrikaans nog gaan leren en ons moet net Afrikaans praten. En later toen praat ons die breinmensen, die boesmans niet meer nie. Net als hulle bij die huise is. Maar als hulle daar bij die werk is, hulle praat net met elkaar Afrikaans. En zo het het gekomen dat die Afrikaans eigenlijk amper dood gegaan. En dat hij nou zo dood is, van die hele boesmans gedood het. Ook gedood het. Gesterven. Opgesterven. Nou die boesmans, lijkt me die boesmans is nou bang van ons was later van tijd bang van dat. Wat denk je dat zei mijn pa voor ons? Jullie moet niet zo moedal praten. Die boer zal voor jullie doodmaken. En zo is ons bang geworden. Toen kan ons niet die taal praten. Zo is amper die taal, amper genoeg verkeerd. Maar met genade het ons weer kan bij elkaar komen. Die paar boesmans weer bij elkaar komen en ons het weer die taal gepraat. Maar die paar boesmans het gesterven, opgesterven. Zodat mijn zusters en broers ook opgesterven. Ons is net 3 zusters. Die een zuster kan glad niet praten. Die een hij kan zo'n beetje praten, maar hij is nou nog, ik weet niet, lijkt mij skrom of skam. Maar hij kan een beetje praten, maar ik praat maar met haar. Maar daar is, ik krijg niet meer boesmans bij die taal praten. Boesmans is bijna skam. Hulle kan misschien praten, hulle kan misschien niet taal praten. Maar ik denk, ik zie, hulle voel zoals ik gevoel heb. Ik was skam. Let eerst Marcus vertellen. Ja, ik moet vertalen. Becky. Yeah. So the farm. So there were many San or Bushmen on the farms working there. But during the course of apartheid, many of them died, and because they were forbidden to speak their language and forced to only speak Afrikaans, it continued with only speaking Afrikaans. Katrina's father told her that do not speak Nu because the farmer will kill you if he hears you speaking it. This is how afraid they were about speaking their language. By the end of apartheid, when a few San who still speak the language were found and joined together, especially Katrina Esau and her 3 sisters, but also a few more people were still there, but by the time most of them died, and only she and her 2 sisters remains. Now Katrina is the last one living today. And there was one more thing. We continue about okay. some. Yes. How old? She's 90 years old. Yes. Kan ik alsjeblieft die volgende vraag vragen?
wat denkt u van die woorden saan of saanmensen? Oma heeft die woord busman gebruikt. Hoe denkt u over die woorden busman, saanmensen? Of misschien ook over die woorden colored, kleurlingen, wat in Zuid-Afrika gebruikt wordt? Meneer, wat denk ik? Of hoe zien u die termen? Is die termen goed of wil u niet dat die termen zal gebruikt worden? Of? Ja, dat kan gebruikt worden. Dat is voor mij goed. Dat is voor mij goed. Om een bushman te genoemd wordt, om een bushman te wees, dat is voor mij goed. En of een san te wees. Ik is een san, ik kom met die grondheid. Die grondheid ik. Zo, ik is maar net een sand, ik blijf op die zanden. Ik is een sand, bushman. Zo, dus ik is tevreden daarmee. Ik zie het goed voor mij. No, Yes, so they were asking about, so the indigenous population of Southern Africa is known as San or as Bushmen, and the question was which of the two terms does Katrina prefer, and she prefers both of them equally. It's okay to call her San, it's also okay to call her Bushman. She identifies as both. And from the previous question, I remembered again, so some San are still left after apartheid, but lost their language. Nou, oma heeft gezegd, zij het bij kinders, nou, volgens wat de traditie het jullie die kinders groot gemaakt. Had die kinders geweten dat oma nu gepraat heeft en een zaanmens is? Ja, maar alle heeft die geweten. Alle heeft die geweten. Van, ik heb nooit zaan. Ik heb nooit nu met hulle gepraat. En toen heb ik met een man getrouwd, wat ook niet die taal praat, nu praat. Hij praat net Afrikaans. Nou, toen zei hij voor mij, ik leer zijn kinders. Hij is ook de enige geweest. Wat gezegd, ik moet niet zijn kinders die nu taal praat, leren. Hij ziet ook een kans wat zo'n lelijke taal. Hij heeft ook zo gepraat. Hij was ook zo geweest. Toen zei hij, zoek u zijn kinders met nieuwe taal praten. Toen was ik dadelijk ook schaam geworden. Toen zie ik, ach, wat die mensen nou zo praten, maar ons is reeds hier in Appington. Dat is waarvoor wat ik niet mijn kinders taal geleerd heb. Maar mijn twee grootkinders, 3 grootkinders, alle heb nou al geweten, ik heb dat al. Van mijn oudste meisjekind, zij wil zo graag die taal gepraat. Maar dat ik nou zo schelmpies gepraat met haar. En zij geweten, ik heb dat taal. En zij geweten, mijn ma en pa en oma, had die taal gepraat. Zij dat het zij geweten. Nou, zij het geweten. Maar ik kon niet met hulle taal praten. Dat is waarom ons glad die taal gepraat het. Yes, the question was, Katrina Esau had many children, and what language did her children grow up in? And her children grew up in Afrikaans only. They didn't know that Katrina Esau speaks Nu. But I didn't exactly, who knew that who was it, the oldest? Daughter. The oldest daughter got to know that Katrina Esau speaks Nu and that her grandparents spoke Nu too. Yeah. So when they hid actually their identity to their children. So some children actually didn't want to hear that that was the identity of this generation of San people. Yeah, so they didn't want to identify themselves as San either. Okay. So ik wil nou eerst voor die gehoor zeggen over Zuid-Afrika's geschiedenis.
Die racistische Apartheidsregime is in 1948 gesticht en het in de 1950s en 60s verscherpt. Zo, dat was die verscherping van paspoortwetten in 1952, gedwongen verschuivings en die Sharpeville-slachting in 1960 bijvoorbeeld. Nou, wat er impact het al hierdie gebeuren, wat in Zuid-Afrika gebeurd het, op Ouma en Ouma's gezin gehad. Wat er ervarings met apartheid zal Ouma graag willen delen. Nee, die apartheid was glad nou zeer lekker ding geweest. Van ons mag nie eens by die winkels as die diere aangegaan het. As ons by 'n winkel kom, dan moes by die venster staan en ons moet daar koop. En hy het sommer klomp aanpak gehad wat sleg is. Wat sleg is en wat verkeerd is. As hulle wil as 'n boer wil 'n mens slaan, dan slaan hy. As hy wil die man mens doodslaan, dan maak hy slaan hom dood. So dat het ek nog geweet, my pa was baie streng op die apartheid. Maar ons het dan maar gelewe, zwaar gelewe, maar ons het gelewe. En ek het by die kombuis gewerk. En die dag toe raas die ander mense hier by die kant jongmannetjies, hulle gesels hard aan die boer lê. En ek staan en maak skoongoedskoene al in die kombuis. Toe kom die nooi kom sê vir my, wat staan 'n ras julle so? Ek sê nooit sê ek wat ras is, die mense wat ras. Toe gaan sy terug, maar ek staan op werk. Toe ek net voel ek hoe val op my. En toe sla die boer my. Dat die hou so dubbel geleid op my, agter my rug. So, hulle was, apartheid was nie vir my lekker. Jy met werk of jy nou 'n vroumens is. As daar skap weg is, dan moet jy saam met jou pa die skap soek. Goed dat hulle gekry word. En as die jakkals hulle geëet het, jy moet rekenskap gee op hoe manier is die jakkals die skap gee. Wat het julle nie mooi gekyk na die skap nie reg gekyk. So hulle was, apartheid was nie vir my 'n lekker ding. Dit was 'n slegte ding nie. Die wit mense was sleg. Hulle was sleg geweest. Daai wat hulle van ons, die ander mense, die swart mense, daai boekpas kry, toe kry ons daai persoonskaart. Wat hulle nou nog vandag ons van sommer geskryf het soos hulle wil. Die ander van sommer so en die ander van so. Want so was die apartheid, dit het geworry met mense. Ek dank die Here vir nou se tyd. Wat mense worry met mekaar. As ek sien 'n mens worry vir my, ek is sommer sleg. Ek dink sommer sleg van hom. Want apartheid was 'n slegte. Jy moet as die motorkarre inkom. Maar ek praat een pijlen, die meneer, maar eerst stop. Yes. Yeah. Yes. Katrina Esau repeated that apartheid was not a good time. It was a really, really bad time. If a white farmer wanted to beat up a Bushman worker, he'd beat him up. If a farmer wanted to beat a Bushman worker to death, he could even beat him to death. Also, Katrina Esau got beaten really badly, broken her shoulder, if I understood correctly. Yeah. Yes. All these things were just normal and no problem. Yes. Yeah, it was a really bad time. At the end, yes. Yes. Yes, we will do it.
Nou, Ouma, die San-mensen was niet vertegenwoordigd in die apartheid-klassificatie niet. Hoe het Ouma jullie daar gevoel en hoe het jullie die uitsluiting hanteert? Nee, ik voel net die gelukkige gevoel in oortuig. Bezigheid niet. Als hij voor mij niet lekker. Ik hou glad die daarvan. Yeah, okay, yeah. Yeah, it's just basically the same. It's about we asked about the apartheid classification and how she felt about it. It's maybe some background. So it was distributed to white people, black people, colored people, Asian people, and the indigenous population fell through the thing. They were simply not classified, and that's why they were scattered all around and had no status. Die volgende vraag is, Ouma het vertel dat u in die plaats groot geworden het, waar ook boeren, met die boeren. Nou, met die nieuwe apartheidregime, het die regering zijn optreden, die verhoudings tussen jullie en die boeren veranderd? Het dit ander geraakt? Tot wat mate? Dat is daarom zo beetje veranderd. Dat is niet geen mensen die aan die boeren van je krijgt nou daarmee je kan samen je kan hem mooi groet en je kan samen met hem zitten eten en hij kan hem ook omzien dat je wat ze zien je leg je krijgt zwaar hij helpt dan voor jou en ze kan hem samen in huis in dier ingaan, samen met hem loop sit, dingen wat hij geweest het niet. Als hij hier binnenkant, als hij hier op een stoel zit, dan ga je hem daar op een plek of op een klip zit. En dan is hij klaar die koffieblikken, die koffie uitgedronken, of die jamblik, stropblik. Als hij klaar die jam uitgegeten, dan moet je die beker maken, beker maken. En dan krijg je daar een koffie, met die apartheid daar. Dan krijg je daar een koffie en je krijgt daar die drank daar een water. En zomaar een pan, dan krijg je een kost. Nou vandaag, je eet daarom samen met hem op die tafel. Zo die dingen daarom, hij is zo beetje beter. Yes, so how did it change with the change of, how did the government change the relation to you and the farmers? And I think we were talking about the government change here after the end of apartheid, right? Because she was talking, she was saying that finally we could enter the other people's houses too, even if they have a different skin color. And finally we were allowed to drink coffee because during apartheid times they were only allowed to drink water and not coffee. And they also were allowed to sit on chairs and not on stones anymore, like in apartheid time. So she understood the question, what happened with the change with the change of the government. Falling down of yeah. Apartheid. Yeah. Okay. Ja. So, uns soll wir vertellen voor aan die gehoor. Vielleicht kannst du es noch besetzen. Ja. In 1990 is Nelson Mandela uit die tronk vrijgelaten. En in 1994 was daar die eerste democratische verkiezingen in Zuid-Afrika. Het u gevoel dat uw leven onmiddellijk veranderd het na die eerste vrije verkiezing en na die einde van apartheid? Het het een impact op jullie gezinssituatie gehad? Ja, meneer. Ja. Dat is zomaar helemaal verandering geweest. Dat was een verandering en dat was goed. Dat het mooi goed daarom gekomen.
Dat was goed, wat dat was nie verkeerd nie. Mandela het 'n goeie ding gedoen. Mandela het gemaak. Hy het ook hy het gemaak dat ons die taal kan weer gepraat. Want toe hy kom toe sê hy soek daai moeder. Ja, alle tale, maar hy soek daai moeder. En dat is waarom ik nog kan vandaag moeder praat. Dat het een mooi ding gebeurt. Dat was voor mij mooi antwoord. Yes. First, some historical background. So the racist apartheid regime went from 1948 to and ended in the 1990s. And in 1990, Nelson Mandela was released from prison. And in 1994, the first democratic elections happened in South Africa. And so the question was whether the life changed immediately after apartheid. And yes, it did change immediately. It has a positive impact on the family situation. And Katrina said clearly, yes, the change was good. It was clearly good. And what Nelson Mandela did, he did many good things, and it was really good for the people and for everyone. Also for the language. And for the language also, of course, so for the Ngulu language. Now, finally, after the end of apartheid, they were able to speak the Ngulu language again. So, het dit Ouma's identiteit als een zaanvrouw en Ouma's houding teenoor die Ngulu-taal veranderd? Ja. Ngulu-taal het nou mas nou opgegroeid, hij het nou wakker, hij het nou levendig geworden. Hij was dood, maar hij het levendig geworden. Zo is nou helemaal een goede ding voor mij geweest. Doet nou nog toe. Nou die ding wat ik zo de mensen leer, dat is voor mij een groot en een goede ding. Ik wil, als ik dood ga, dan wil ik daarmee op hierdie plek, op Abington met mensen Ngulu-taal praat. In die Kaap in met hulle Ngulu-taal praat. In Johannesburg met hulle Ngulu-taal praat. So by die dorpe, by die stedes en by die dorpe met hulle Ngulu-taal praat. Dat is voor mij. Dat zal voor mij baie goed wees als ik doodgaan en die mensen praten zo die Ngulu-taal. Mij baie goed wees. Ik wil als die stad net kan vinnig maak, terwijl mijn schooltje afgebrand is. En daar is nog niks, want toen kreeg ik school bij die. Ik zeg niks. Ik had mezelf een schooltje gekregen bij die luchthaven. Maar net jammer. Ik heb op een grond gelopen staan wat ik geschenkt is. Die municipaliteit mij geschenkt heeft. Maar die grond is, als je gediend ziet. En toen die schooltje nou daar gestaan. En daar is die water, daar is die kracht in. Die mensen wel kracht en dan zit het, maar dus daar die water in. En zo is die schooltje gestaan daar. Ik had nou dan iets gelopen doen daar, maar wat. Toen zien die wilde honden. Hierdie mensen, die slechte mensen. Alles een van die slechtste mensen. Wat andere mensen goed lopen vat. En afbreek en steel. Ik moet er niet stelen, en dief. En stil en alles. Toen breek hulle die schooltje van de kant af. Nou, die government wil mij weer helpen. Maar dat is voor mij starig. Starige ding. Dat die waarheid. Nou, dat is... Sorry. Ja, excuse, ik moet weer vertalen, premisse. So, how did the question was, how did the
identity and the relation towards the new language changed with the change of government. And Katrina answered the new language was dead and it has become alive again after apartheid. I wrote, so sorry. So it's a very good thing that this happened. And Katrina Esau's wish is that when one day she dies, that everyone in the place can speak Nu. She wishes that in the village they can speak Nu, also that in the town they can speak Nu, and that even in Johannesburg they can speak Nu. This would be the greatest thing that she really wishes for. And then she talked about her school. She has a school project. She's teaching Nu to young children now. And first they had a plot near the airport. Okay. So hoe en wanneer het die idee ontstaan om jong mensen Nu te leren? Hoe en wanneer? Hoe en wanneer het die idee gekomen? Ik is nou weer bezig. Ik is weer ernstig bezig met middelen. Maar ik heb nog die groot mensen groot bij elkaar. Maar die jong mensen en die klein kindertjes. Ik is met hulle bezig. Ik leer hulle. Maar ik heb nog die groot mensen. En die groot mensen zeggen ja. Maar ons groot mensen, ik ken ons groot mensen. Ons beloofd is ook maar tram. Hulle zeggen ja, hulle zal komen. Maar daar komen hulle ook niet. Nou, maar die kinders en die jong mensen, hulle gaan goed aan. Hulle komen goed op. Ik leer hulle nou. Maar hier komt Christmas. Dan willen hulle weer terugstaan. Yes, so with the school buildings, they built school plots, and this is what you answered in the... Yeah, okay. Yes, where did the idea come? Yeah, the question is, where did the idea come from to learn to teach Nu? And she was, for the previous question, she was still talking about the plots which they had to build a school. First one near the airport, but then they had a better place for the school. But during the Corona pandemic, the school, people broke in the school and just stole all the items and broke many things. So yeah, she was complaining a lot about this, that those people are really bad people who did that thing, these people in the language. And then she said, I hope I understood this right, she said she was teaching to young people and she also wanted to teach it to adults. Yeah, she started. Yes. She started teaching to adults. Adults say, we will come and we will join your classes, but they did not come. They did not join the classes. Now so she started teaching Nu to children, to young children. Ouma, ik wil nog een keer vragen met die kinders. Hoe gereeld leert Ouma die kinders die Nu-taal? Wat er kinders wonen die onderricht bij? Hoeveel kinderen is daar nou bij Ouma als u die Nu-taal leert? Misschien kan u een beetje verduidelijken hoe dit afgaat. Hoe leert u voor die kinderen die taal? Ik kan maar zien lezen en schrijven. Bij die wat ik schappelijk gepast heb, toen ga ik maar zien school. Nou, mijn dochter, zijn dochter, mijn kleindochter, zij dan is onderwijzer. Het gekomen uit Windhoek uit. En ons het hem gekomen leren. Nu-taal geleerd. En toen hij die Nu-taal geleerd, toen begon hij ze met die Nu-taal. Ik weet niet, hij boek gehad of hoe niet. Maar toen begon hij ze met die Nu-taal schrijven. En toen leerde hij die kinders die Nu-taal schrijven. Zo, mijn kleindochter, elke vakantietijd, daar komt hij af en kind. Daar komt leren die kinders.
En so, ek leer die kinders. Die kinders, ek praat met hulle sommer van kleins af. As jy begin praat, dan is dit goed. Maar betekens met die meeste wat ek doen, hulle se ouers praat net Afrikaans en ons praat Afrikaans. Nou as hulle vir my, as hulle so dom word, dan praat ek sommer Afrikaans met hulle maar van 3 af kan ek gaan hulle. Nou, ek begin so die, hoe sê mense woorde? Die basic woorde. Die sê mense die woorde. Ja. Basisse woorde. Die basisse woorde. Moenkia, as jy kaba, Kia ga tugenka, aga tongeka. Ia ga awom. Dis nou, goeiemiddag, gaan dit goed? Wat is uw naam? Waarvanaf kom jy? So begin ek met hulle. En ek sê vir hulle, Yes. Okay. Yeah. Translate. Yeah. Okay. So they were asking how regularly do you teach Ngu to children, and how do you teach the language? She teaches it together with her daughter's daughter. Her granddaughter found out that Katrina speaks Ngu, and when she found out, she was eager to also keep the language. So she assists her in teaching too, and wants to continue this teaching of Ngu. So scientists came and they started writing the language, also making some books for learning the language. And on holidays, people would come from Uppington, but still usually people only continue to speak only Afrikaans. But now she starts to speak to teach children from 3 years on the basic vocabulary. And then she started saying, miskien ek sal dit in Afrikaans sê en jy herhaal dit nog eens vir die mense. ja, daar. Ja. Daai oor. So hello, hallo, goeiedag, Koinkia. Koinkia. Ja, Koinkia. Koinkia. Ja. Koinkia. Dan how are you? Hoe gaan dit? Wat jy kaba. Ja, Wat jy kaba. Ja. Gake kaba. That's it. Na kaba. Nakaba. I'm fine. I'm well. Yes. Nou skryf my kleindogter die woorde neer. En elke woord wat ek praat, skryf sy neer. En dan leer hy nou daar. Ek het die kinders mis nou. Dan leer hulle so. Elke woord skryf hy neer en hulle leer hulle. Ek sien dit Afrikaans, Engels, so hulle so leer hulle. Dis hoe hulle leer. So hulle ken mos nooit Afrikaans en Engels, maar hulle word neergeskryf en hulle sien nou net dat dan leer hulle die hoe. Nee, daar moet Afrikaans, daar van Afrikaans, daar nu so leer hulle. Nou vra jy vir hulle, waarvanaf kom jy? Waartoe gaan jy? Jy gaan woon, jy gaan Nou sê hy, dan hy moet nou sê, na ho, kalari, ka. So word het neergeskryf, so leer. Yes, so I don't need a microphone, sorry. Yes, so Katrina Esau speaks, and her granddaughter Claudia writes what Katrina speaks. So yes, they now have literacy in their language. It's a Latin? Yeah, it's written in Latin script. It's the 26 letters of Latin script, and the click sounds have 5 extra additional symbols to write. But is this originally a written language, or is it just developing? It's developing now. Yeah.
Yeah, they are the experts on these things. Yeah. Yes, so they can not only speak but also write these words. They can say where you are coming from, where are you going to, ke ta. Kalari, kann, Appington. Yeah, and then I go Uppington. Yes. Ik ga kom van die Kalari, hier ga woon na woon Kalari. Hier gaan dan kap. Waar vanaf kom je? Ik kom van die Kalari af. Want hoe gaan je? Ik ga kap toe. Yes, so where are you coming from? I'm coming from the Kalahari. Where are you going to? I'm going to the Cape of Good Hope. I'm going to Uppington. Yes. Okay, Oma, hoe kan jong mensen die moedtaal in die toekomst hoe kan jong mensen die moedtaal in die toekomst bevorderen? Wat denk je? Hulle kan hem bevorderen. Als hulle die belangstellendes. Ik ben een jongman het naar mij toe gekomen, vrij voor mij. Oma, ik zie jij leert moedtaal. En ik stel belang om te leren. En man het 3 jaar gevat. 3 jaar gevat, dat jongman. Hij was, hoe was hij? Hij was zo in die 30. Hij heeft 3 jaar gevat om te leren. Hij praat nu vlot. Hij praat nu vlot en hij leert ook kennis. Hij leert ook vandaag kennis. Als van belang stellen, hij heeft mij gezegd, stel belang. Nou, dat is die ding, als ze net belang stellen, daar kan hulle verder gaan met hem. Hij kan hem bevorderen, van Gloria bevorderen. Yes. Hij weet het klomkennis gaan. So, how can young people promote the new language in future? And the answer is if they are interested. There's if they're interested, one child, for example, said, Ouma, can you please teach me the language? And she taught him for 3 years, and he can speak Nu fluently after 3 years. And also now can teach it to children. And yes, the secret is to be interested in learning it. Oma, ik wil nou mijn laatste vraag vragen. Kan oma raad geven aan andere bedreigde taalgemeenschappen over hoe hulle moet maken om taal- en cultuurkennis te bewaren? Zodat er andere talen kies wat ook vergelijkbare problemen heeft. Wat kan oma voor hulle vertellen? Kan oma voor hulle raad geven? Wat kunnen hulle maken om die talen te bewaren? Ja, ik kan wel eens zeggen, je moet jou geloof wat. En je moet vertrouwen. En jou vertrouwen. Moet je vat. Want dat was net vertrouwen en geloof. En geloof. En die leegheid. Mensen is leeg om die dingen te doen. Maar je moet die dingen doen. Als je die ding doet, dan helpt de Heer jou om dit te doen. Want ik heb niet gedacht, ik zal mensen leren. Ik heb niet zo gedacht. Maar door die genade van de Heer heb ik neergedrukt. Zo, ik wil zeggen, mensen, als je taal bezig is om dood te gaan, moet je bij je voorzichtig wees, bij je bang wees. Want ons kan niet taal niet. Dan moet ik doodgaan. Zo, sukkel om jullie taal te praten. Moet niet skam wees nie. Ook niet skam wees om jouw taal te praten. Praat met jouw taal. Voor die wit mensen, voor die zwart mensen, voor die bruin mensen, voor die groen mensen, donker mensen. Praat jouw taal. Dat is jouw taal leven. Alsjeblieft. Maar praat jullie zijn talen. Moet niet skam wees voor jouw taal. Als je groeit je zijn taal. Groeit je zijn taal. Die Heer heeft voor elkeen een taal gegeven. En een mens, je hebt een taal, maar je praat die taal niet.
dan dat jy nie jy sien daai mense. Jy sien miskien nie 'n bushman as jy nie jou taal praat nie. Dat jy nie 'n bushman as jy nie jou taal praat. So ek sê vir julle, mense praat julle se taal. Sukkel om te praat. Yes, yes, what tips can Katrina give to other language communities who are in similar social cultural situations? And she said, I can tell you, you must have belief, sorry, and you must, yeah, I'll drink something first, sorry. Okay. Yeah, sorry. You must have belief and you must have trust. You must trust the thing that you do. And Katrina did not believe that she would be able to teach to people, but also thanks to the grace of the Lord, she was able to teach. And she also taught people to not be afraid. Talk your language, also when you talk your new language or whatever language, talk it to white people, to black people, to green people, bright people, dark people. Yeah, people, guys speak the language, that's what she said. And if you feel yourself as a San or as a Bushman, then also this is part of, you are a Bushman when you speak the language. Yeah. It looks a little bit as if she's getting tired. The question is there a couple of, possibly one or two questions from the audience? No? I don't know if there is one or two questions from the audience. She's getting tired. I think we... Yeah. No questions, just saying thank you for surviving and for keeping the language going. There's much more we could talk about on this, but as you were speaking, I was just wondering what it takes to kill a language. It takes really to kill its people. It takes to make people afraid, to torture them out of their own identity. And you survived all that. Hide your language to survive and still speak it today and teach it to other people. So we thank you. Moet ek vertaal, Ouma Katrina? Ja, sy het gesê, dankie, baie dankie aan jou dat jy die taal opreg hou. Sy het ook gesê, wat vat het om 'n taal dood te maak? Dit vat vrees, dit vat marteling en al die dinge. En dus sy baie, baie dankbaar aan jou dat jy die taal vorentoe vat. Baie dankie. Baie dankie. Er is nog een tweede vraag. I just want to ask if there are some words you cannot translate. Give us some words, 2 or 3 words we cannot translate into Afrikaans or any language. Ja, is daar, hij wil weten, is daar misschien 2 of 3 woorden in nu wat niet vertaald kan worden, wat niet wordt in Afrikaans of Engels heet, niet. Ja, daar is party woorde wat niet kan vertaal word nie. Die mense vra baie kere, dan vra die mense vir my, nou so goed, wat nie daar in die tye gewees het nie. Wat ek het gehoor het in die tye nie. Vra die mense nou vir my. En ek dat kan hulle nie vertaal nie. Dus onwaardig goed, wat is het wat ek nie kan vertaal? Christmas. Huh? Dus Christmas goed in microwave goed in nieuwe. Ja, soos aan Christmas. Ja, Christmas microwave. Microwave. Ja. En in die andere richting is daar ook in die andere richting nul woorden wat ons niet kan begrijpen nie, of niet kan vertalen nie. Ja, ik denk zo.
Het oma daar alsjeblieft nog 2 of 3 voorbeelden voor woorden? Al verstaan ons niet wat het is niet. Of wat zwaar is om te vertalen. Ja. Ik weet niet, ik weet het nou niet, ik vergeet nou waar ik nou meeste woorden wat kan vertaald worden, maar dat behalve nou. Behalve nou, een vliegtuig, ik zeg maar een naam gegeven. Een vliegtuig is dus nou een nieuwe naam vertalen. Hoe is het precies? Urisi Krusi. Urisi. Urisi Krusi. Okay, Urisi Krusi. Yes. So we have this word. It's maar erg, het ding is dat ook vertaal. Hierdie boxie wat nou hier staat. Dat is ook vertaal. Urisi kan. Okay, so there's a shrub that has the name Urisikum. Urisikum, dat is nou een laptop. Ja, maar wat is het? Oma, baie dankie. Ons komt aan die einde van hierdie gesprek, maar ook die gehoor, denk ik, en ons al 3 wil graag hê dat u nog een beetje in Noortaal praat. Kan u iets, misschien een paar groetwoorden of een klein toespraak in Noors sê, of net een paar zinnetjies in Noortaal, omdat ons kan luisteren naar oma's taal. Na ko yung kaya kama kwa ayong na usukwa na ek kama jaja ko kaya ko yung nga tong han kai maring na yan o ko na do ko yung kama na ka do ko yung amang mungkin sa na kwa na na son so na kwa na konjeng ke naam. So ek is baie bly dat julle vanaand hierdie ding gemaak het, dat ek saam met julle kan praat. Ek is bly, ek het Tom gesien as 'n jong man. Lyk my is nou, hy nou 'n bietjie groot geword. Dr. Tom. Hy het nou 'n bietjie groot geword, sien ek. En ek is bly dat ek vanaand so toch met verplekkers mense praat oor my lewe. Het is zwaar gekry, maar die Here het my gebring tot hier toe dat ek sit te praat met wat mense. Baie dankie. Nou as ek sê dankie, Anoku, ayo. Yes, so she's very, very happy that this event has been here in the evening, that you have been here, that that people are interested in this, and that people talk about this about this topic. Yes, she says thank you very much. Thank you.
Waar is Tom? En dan niet Tom Dat dan. is Tom niet. Kon ik Tom nou hier? Hier is Claudia. Ja, ja, Claudia. Ja. Claudia, goed. Max, waar je mag niet als ik kan. Ja. Ja. Claudia Naumann, ik moet aan jou baie dankie sê daarvoor dat jy die taal oprecht hou verder. Baie dankie aan jou ook.